Yasodhanandana Rajana Rajanam Yamuna Tira Vanacharim Jayo Radha Madhavo Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivaradharim Yasodhanandana Vrajajana Rajanam Yamuna Tira Vanacharim Jayo Radha Madhavo Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivaradharim Yasodhanandana Vrajajana Rajanam Yamuna Tira Vanacharim Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Vrindan Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Vrindan Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govindam Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govindam Govinda Radhe Bolo Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Sri Radha Madhava ki jai, Pancha Tattva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai Gur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Uvirayet Sri Chaitanya Manovistan Stapitayana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadativa Padam Tikam
Vandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatha Vitam Tan Sajivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Shagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we continue with the teaching of Kapila Deva. కపిల భగవానుడి యొక్క Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 32. శ్రీమద్ భాగవతం తృతీయ స్కందము అధ్యాయం 32 We read to the text 33. శ్లోకం సంఖ్య 33. Word in Sanskrit, Yatha, యథా Indriyai, Pritak Svarai, Artha, Bahuguna, Ashrayaha, Ekaha, Nana, Yathe, Tadvat, Bhagavam, Shastravarmavik Vihi. Yatendriyai Pratyak Dvarair Artovaho Gunashvaraha Gunasvayaha Ekonanayate Tadvad Bhagavan Shastra Varmavihi. Yatendriyai Prita Varair Artovahu Gunashrayaha Ekonaniyate Tadvad Bhagavan Shastra Varmavihi. Yatendriyai Prita Varair Arturvahu Gunashrayaha Ekonaniyate Tadvad Bhagavad Shastra Vatmavihi. Yatha, as వలే Indriyai, by the sense, ఇంద్రియములచే Pritatvarai, in different way. వివిధ రీతుల Arthaha, an object. ఒక వస్తువు Bahuguna, many qualities, భిన్న గుణములను qualities. Ashraya, endowed with. కలిగి ఉండి Eka, one. ఏకమే Nana, differently. నానా విధములుగా Yate is perceived. అనుభూతమగును. Tadvat, similarly. అదే రీతిగా
Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, దేవదేవుడు Shastravartmavihi, according to different scripture injunctions. భిన్నములకు శాస్త్రవచనముల అనుసరించి. Translation and purport by His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. A single object is appreciated differently by different sense due to his having different qualities. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is one, but according to different scriptural injunction, he appeared to be different. భావము భాష్యం ఇచ్చినది అభయచరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావము ఒకే వస్తువు భిన్న గుణములను కలిగి ఉన్నందున భిన్నములకు ఇంద్రియములచే నానా విధములుగా అవగతమవుచుండును. అదే రీతిగా దేవాది దేవుడు ఏకమే అయినను భిన్నములకు శాస్త్ర వచనములను అనుసరించి భిన్నునిగా గోచరించును. So we perceive one object with different sense. కాబట్టి మనము ఒక వస్తువును వివిధ ఇంద్రియములతో అవగతం చేసుకుంటుంటాము. And everyone, they have different origin. అన్నిటికీ వేరే మూలం ఉంటుంది. The sound have origin from ether. శబ్దం అనేది ఆకాశం నుంచి వెలువడుతుంది. Touch have origin from air. స్పర్శ అనేది గాలి నుంచి వెలువడుతుంది. Shape have origin from fire. రూపం అనేది అగ్ని నుంచి ఉద్భవిస్తుంది. Taste have origin from water. రుచి అనేది నీరు నుంచి ఉద్భవిస్తుంది. Smell have origin from earth. సువాసన అనేది భూమి నుంచి ఉద్భవిస్తుంది. So Kapiladeva here he give one example. A single object is appreciated differently by different sense due to its having different qualities. ఇక్కడ కపిల భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఒకే వస్తువు భిన్న గుణములను కలిగి ఉన్నందున భిన్నములకు ఇంద్రియములచే నానా విధములుగా అవగతమవుచుండును. And everything what we perceive is direct for the Paramatma. మనకు ఏది అవగతమైనను అది పరమాత్ముని మార్గదర్శానుసారమే అవుతుంది. And that is difficult even for devotees to realize at this point. ఇది భక్తులకు కూడా సాక్షాత్కారం పొందడానికి కష్టం అవుతుంది. As is writing in the book of Srila Prabhupada and Bhagavatam, we see what you hear, what you see, what you feel, what you think, and also your will is directed by the Paramatma. కాబట్టి మనము ప్రభుపాదుల వారు రాస్తున్నారు భాగవతంలో, మనము ఏది వింటున్నా కూడా, ఏది చూస్తున్నా కూడా, ఏది అనుభూతి చెందినా కూడా, ఇవన్నీ ఏమి ఆలోచించినా కూడా అదంతా కూడా పరమాత్ముడి నుంచే పరమాత్ముడి మార్గదర్శకం నుంచి అవుతుంది. So the Paramatma then realizes 100% this concept. పరమహంస అన్నారా? పూర్తిగా సాక్షాత్కారం పొందిన వాళ్ళకి ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. Because the false ego is too strong. ఎందుకంటే మిథ్యాహంకారం అనేది చాలా బలవంతమైనది. And Krishna explained that. కృష్ణుడు ఈ విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు. ప్రకృత క్రియమనని గుణై కర్మని సర్వశ అహంకార విముక్తాత్మ కర్త
false ego makes think we do that. That is always the Paramatma who direct. మిథ్యాహంకారం వల్ల మనమే ఈ ఒక పనిని చేస్తున్నాము అనే భావన కలుగుతుంది, కానీ వాస్తవానికి పరమాత్ముడే మనకి నిర్దేశం ఇస్తున్నారు. The Paramahamsas then get this realization. పరమహంసులకి ఈ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. So then are completely surrendered. వాళ్ళు పూర్తి శరణాగతి పొంది ఉంటారు. Because even the air then respire is then do that by the mercy of the Lord. మనం గాలి పీల్చుకోగలిగినా కూడా అది భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారానే. It's not only good health. అది మంచి ఆరోగ్యమే కాదు. Because people used to say, give me, God, please give me good health. It is not only that. It's even the air you respire, the air you breathing is by the direction of the Paramatma. మంచి ఆరోగ్యమే అని కోరుకుంటారు, కానీ గాలి పీల్చుకోవడం కూడా పరమాత్ముడి యొక్క కృప ద్వారానే మనం చేయగలుగుతాము. So when we realize at this point, we are completely surrender. ఎప్పుడైతే మనము ఈ విషయాన్ని సాక్షాత్కారం పొందుతామో అప్పుడు పూర్తి శరణాగతి పొందుతాం. Yeah, when we realize at this point, we are completely surrender. ఎప్పుడైతే మనము ఈ విషయాన్ని సాక్షాత్కారం పొందుతామో అప్పుడు మనం పూర్తి శరణాగతి పొందుతాము. Everything what appear in front of your eyes, everything what appear in our perception is directed by the Paramatma. మనకి ఏది కనిపించినా, మనకి ఏది దేని గురించి అనుభూతి చెందినా కూడా అదంతా కూడా పరమాత్ముడి యొక్క నిర్దేశానుసారమే జరుగుతుంది. Yeah. So Kapiladeva, he say a single object is appreciated differently by different sense due to his having different qualities. ఇక్కడ కపిల భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఒకే వస్తువు భిన్న గుణములను కలిగి ఉన్నందున భిన్నములగు ఇంద్రియములచే నానా విధములుగా అవగతమవుచుండును. And the sense of the body, we spoke about this point previously, is like valves. ఈ శరీరంలో Valves of perception. ఈ శరీరంలో ఉండే ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అవగతం చేసుకోవడానికి ఒక కవాటం లాంటివి. Valves of perception. కవాటం లాంటివి, అవి మనకి అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. Yeah. And why they are alive? One day they are activities because the soul is the impetus of the activity. అవన్నీ By the impetus of the soul, this valve will act. అవన్నీ జీవంతో ఎందుకున్నాయి అంటే ఇంద్రియాలు ఆత్మ నుంచి వచ్చే శక్తి ద్వారా అవన్నీ పనిచేయగలుగుతున్నాయి. So it's important the consciousness. Otherwise, these valves act they look for enjoyment. అందుకే చైతన్యం అనేది ముఖ్యమైనది. Perceive what is good for my self gratification. లేకుంటే ఈ ఇంద్రియాలు ఇంద్రియ భోగం కోసం వెతుకుతుంటాయి. That is scientific science. ఇది చాలా శాస్త్రీయమైనది. It's not question of religions. ఇది మతానికి సంబంధించింది కాదు. Religion is to become human being, civilized. మతం అనేది Human being civilized. నాగరికత స్థాయికి రావడానికి, మనిషి స్థాయికి రావడానికి తోడ్పడుతుంది. So Prabhupada say, it appears that by following the path of Jnana Yoga or empiric philosophical speculation, one reach
to the impersonal Brahman, whereas by executing devotional service in Krishna consciousness, one unreached is faith in a devotion to the personality of Godhead. భాష్యము: మనుజుడు జ్ఞానయోగ పథమును అనుసరించుట ద్వారా నిరాకార బ్రహ్మమును చేరగా, భక్తి భావనలో భక్తియుత సేవయందు నెలకొనుట ద్వారా దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యందు శ్రద్ధను భక్తిని వృద్ధి కావించుకొనున్నట్లుగా గోచరించుచున్నది. So we enrich our faith, we enrich by chanting Mahamantra, for example. మన శ్రద్ధను ఎలాగ మనం వృద్ధి చేసుకుంటాము? మహామంత్రం జపించడం ద్వారా. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. And reach also by chanting the Gayatri. శ్రద్ధ అనేది గాయత్రి చేయడం వల్ల కూడా వృద్ధి చెందుతుంది. For that we take diksha. అందుకే మనము దీక్షితులు అవుతుంటాం. In reality, the initiation, the real initiation is when we get diksha. When the really diksha is when we get the Gayatri, the Upavit. నిజానికి This is initiation. దీక్ష అంటే ఎప్పుడైతే గాయత్రి ఇస్తారో, ఇంకా ఉపనయనం వస్తుందో అప్పుడు దీక్ష అయినట్లు. We call diksha also for initiation, first initiation, but that is in reality is Harinam. మొదటి సారి దీక్ష పొందినప్పుడు కూడా దీక్ష అంటాము, కానీ అది హరినామ దీక్ష మాత్రమే. The really initiation is when we get diksha and we get the upavit. నిజమైన దీక్ష అంటే ఎప్పుడైతే మనము గాయత్రి పొందుతామో మరియు ఉపనయనం ధరిస్తామో అప్పుడు దీక్ష అయినట్లు. That is explained on the Shastras. ఇది శాస్త్రంలో చెప్పబడింది. You get the Gayatri and the upavit. In this moment you initiate. ఎప్పుడైతే గాయత్రి చెప్తారో మరియు ఉపనయనం తీసుకుంటారో అప్పుడు నిజానికి దీక్షితుడు అయినట్లు. For that is so many discussion about FDG, female Diksha Guru, so many discussion. ఈ విషయంలో స్త్రీలు దీక్షా గురువులుగా అవ్వడం గురించి చాలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. Someone contaminate by the Western demoniac society, someone contaminate, he think we are same. Why not? Everybody can also female Diksha Guru. కొంతమంది పాశ్చాత్య సంస్కృతి వల్ల ప్రభావితం చెంది స్త్రీలు పురుషులు ఒకటే స్థాయిలో ఉంటారు, కాబట్టి స్త్రీలు ఎందుకు దీక్షా గురువులు కావద్దు అని అలాగ చేస్తున్నారు. So there is many devotees who take seriously the Shastra, then complain. What is that? And say. ఎవరైతే శాస్త్రం పట్ల గంభీరంగా ఉన్నారో, విశ్వాసం ఉందో, వాళ్ళు స్త్రీలు దీక్షా గురువులు ఎలాగవుతారు అని ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. By sentimentalism, someone say, oh, but then also distribute the book. So that is completely superficial. స్త్రీలు కూడా పుస్తక వితరణ చేస్తున్నారు కదా అని కూడా వాదిస్తున్నారు. Also the children distribute the book for December. No? And they go, I saw them last December. They go with the bull car to the city. I mean, spend 2 hours to reach there. No? పుస్తక వితరణ గురించి 2 hours. In 2 hours to come back. 2 hours, yeah. And then, but they cannot give diksha for other one.
మరి పుస్తక వితరణ చేస్తే దీక్ష ఇవ్వచ్చు అంటే మరి ఇక్కడ గురుకుల పిల్లలు కూడా వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి 2 గంటల సమయం వెచ్చించి బయటికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు పుస్తక వితరణ చేస్తున్నారు. మరి వాళ్ళు కూడా దీక్ష ఇవ్వగలుగుతారా అట్లయితే? And this month, after a few days, is the appearance of Ganga Mataji. Yeah? Yes, this month. After a few days. After I think it's after the Ekadashi. Yeah. And there is someone say she was Diksha Guru, but nobody, there is no any statement where she gives the upavit for someone. It's not. Parent. Gangamata Goswami. Goswami is family Goswami. He's from family of the king. So for that people give much. The doctor of the king. గంగామాత గోస్వామి యొక్క ఆవిర్భావము ఉంది ఇప్పుడు ఏకాదశి తర్వాత ఈ నెలలో. ఆ ఉదాహరణ కూడా ఇస్తుంటారు, కానీ ఎక్కడ చెప్పబడలేదు గంగామాత గోస్వామి ఇలాగా ఉపనయనము గాయత్రి ఇచ్చినట్లు. But I never found one quotation in any book where they explain that she gives the upavit. కానీ నేను ఏ శాస్త్రంలో కూడా చూడలేదు ఇలాగ చెప్పబడినట్లు గంగామాత గోస్వామి ఉపనయనం ఇచ్చినట్లు. ఆమెకి ఉపనయనం లేదు. There is many discussion about the female Diksha Guru. చాలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి స్త్రీలు దీక్షా గురువులుగా అవ్వడం గురించి. Now we'll go on for 3 more years. ఇప్పుడు ఇంకొక 3 సంవత్సరాలు కొనసాగుతుంది ఇది. Then decide few months ago decide to discuss 3 more years. It's 15 years already discussion. Little more of 15. Now then we'll go on for 3 more years. 2-3 నెలల క్రితమే ఏమని డిసైడ్ చేశారంటే ఇంకొక 3 సంవత్సరాలు ఈ స్త్రీలు దీక్షా గురులు అవ్వడం గురించి చర్చిస్తామని. ఇంతవరకే 15 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ సంవత్సరాల నుంచి చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకా ఒక 3 సంవత్సరాలు చర్చిస్తాము అని అంటున్నారు. And that is also there is Vaishnava community who complain about this idea. వైష్ణవ సముదాయం ఉంది ఈ విషయం గురించి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఇతర సంప్రదాయ వాళ్ళు కూడా ఈ విషయం పట్ల ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. They complain. They say, what is this? What is this speculation? Because they know from thousand years what is Vaishnavism. వాళ్ళు ఇతర సంప్రదాయాలు వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు ఈ విషయం గురించి చర్చించాల్సిన అవసరమే ఉంది, ఇందో మానసిక కల్పన చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది, వైష్ణవ తత్వం గురించి తెలిసిందే కదా అని. But in our society, new society, 50 years, nobody knows Vaishnavism from 1,000 years. అని మన సముదాయము అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘంలో మనం వచ్చింది కేవలం 50 సంవత్సరాలు అయింది. 1000 సంవత్సరాల నుంచి మన సంఘం లేదు, అందుకే మనకి వైష్ణవ తత్వం గురించి తెలియదు. Because it's new community, 50 years is new. There is mix with the demoniac ideas of the Western. ఇది కొత్త సంఘము, ఆసురిక సముదాయం నుంచి వచ్చిన ఆలోచనలు కూడా ఇందులో కలిసిపోయాయి. On the Western, devotees from the Western. Me also, I was from the Western. But we don't know. We don't know we have to take a bath every day, for example. పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి వచ్చిన వారు like hippies. ఉదాహరణకి మేము కూడా పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే. సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి రోజు స్నానం చేయాలనే విషయం కూడా తెలియదు. ఉదాహరణకి హిప్పీలు. We don't know. We have not to take drug.
మాకు తెలియదు ఇలాగా మత్తు పదార్థాలు సేవించడం తప్పు అని. We know that from few years. I mean 20, 30, 40 years, 50. కొన్ని No more as that. 20, 30, 40, 50 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఇవి తప్పు, ఇలాగా కొన్ని చెయ్యాలి, స్నానం చేసుకోవడం అనేది ఇవి తప్పు అని తెలుస్తున్నాయి. It's not. And in 10,000 years of the Nama Sankirtan, 10,000 సంవత్సరాల నామ సంకీర్తనంలో 50 years is nothing. 50 సంవత్సరాలు ఎంత మాత్రం కాదు. And these hippies, even women also hippies, was in that time, on the beginning. Then now they want to be gurus. ఈ హిప్పీలు వాళ్ళు స్త్రీలు కూడా కొంతమంది హిప్పీలుగా ఉన్నారు. అప్పుడు ప్రారంభంలో వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు గురువుగా అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు. Yeah, I don't want to criticize, but the more of these ladies are divorced from the husband. నేను వాళ్ళని విమర్శించాలని నేను మాట్లాడట్లేదు, కానీ ఇలాగ గురువు అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళ భర్తలతోటి విడాకులు ఆల్రెడీ తీసుకొని ఉన్నారు. That mean then don't get even intelligence to be women. అంటే కనీసం వాళ్ళకి స్త్రీలుగా ఎలా ఉండాలనే బుద్ధి కూడా లేదు. Then are some of the men. అంటే వాళ్ళు పురుషులతో సమానంగా ఉన్నామని భావిస్తున్నారు. So if the men give diksha for other, why we cannot give diksha? కాబట్టి పురుషులు దీక్ష ఇవ్వగలిగితే, గురువులు అవ్వగలిగితే మేమెందుకు అవ్వకూడదు? Srila Prabhupada say even in the more height level of existence, women is inferior to men. ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న అస్తిత్వంలో కూడా స్త్రీలు ఎప్పుడూ కూడా పురుషులతో పోలిస్తే తక్కువ స్థాయిలోనే ఉంటారు. And Prabhupada writing that when Parvati cursed Chitraketu. ఈ విషయాన్ని ప్రభుపాదుల వారు పార్వతీదేవి చిత్రకేతుని శపించిన సన్నివేశంలో చెప్తున్నారు. Parvati is the wife of Shiva. Is no ordinary hippie. పార్వతీదేవి శివుడి యొక్క భార్య, ఆమె హిప్పీ కాదు. But even like that, Parvati, wife of Shiva, she never asked, I want to become guru. పార్వతీదేవి శివుడి యొక్క భార్య అయినప్పటికీ ఆమె ఏం అడగట్లేదు నేను గురువుని అవుతానని. By fortune there is devotees who defend, who protect Vaishnavism. మన అదృష్టవశాత్తు ఇంకా కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, ఈ విషయాన్ని ఆపడానికి వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు వైష్ణవ తత్వాన్ని. Otherwise, then if we know by these devotees, the Vaishnavism be destroyed in less as 100 years. ఇటువంటి వైష్ణవులు వైష్ణవ తత్వాన్ని రక్షించడానికి ముందుకు రాలేకుంటే మరి 100 సంవత్సరాలలో మన వైష్ణవ తత్వం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది. The point is, so many, a big percent of devotees, ISKCON devotees, a big percent, have not realized what is Vaishnavism. విషయం ఏమిటంటే ఎక్కువ శాతం మంది ఇస్కాన్లో ఉన్న వాళ్ళు వైష్ణవ తత్వం గురించి వాళ్ళకి సరైన అవగాహన లేదు. And also don't realize what is the importance of the Shastra. వారికి శాస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా వారికి అర్థం కావట్లేదు. Because they want to do everything. The Shastra, okay, the book is there. Where is the book? The book is there. No, and then do anything, but the book is there, is somewhere. వాళ్ళు శాస్త్రాన్ని అంటే పక్కన పెట్టేసి ఆ శాస్త్రం ఉంది కానీ మాకు నచ్చినట్లు మేము చేస్తుంటాం అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తుంటాం. We see in the teachings of Kapila Deva. మనం కపిల భగవానుడి బోధనలలో చూస్తుంటాము how is important the Shastra. Not only the teaching of Kapila Deva, all the 32 acharyas. కపిల భగవానుడి బోధన follow seriously
the Shastra. కపిల భగవానుడి బోధనలను కాదు, అందరూ 32 ఆచార్యుల అందరిలో కూడా చూడొచ్చు మనం వాళ్ళు శాస్త్రానికి ఎంత ప్రాముఖ్యతనిచ్చారు అని. It's the only way to become self-realized. ఇదే కేవలం అదే మార్గము ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడానికి. So the prescribed duty for devotee is first worship the spiritual master. కాబట్టి భక్తుడు మొదట చేయాల్సిన కర్తవ్యము ఆధ్యాత్మిక గురువును పూజించడం. Second, worship the deities. రెండవది శ్రీ విగ్రహాలను పూజించడం. Third, take diksha. మూడవది దీక్షితుడవ్వడం. Fourth, chant Gayatri. నాలుగవది గాయత్రి జపించడం. And the fifth, chant Mahamantra. ఐదవది హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం. So enrich his faith, the devotee enrich his faith and devotion to the personality of Godhead. But it is stated here that both Bhakti Yoga and Jnana Yoga are made for reach the same destination, the personality of Godhead. కానీ భక్తి యోగము జ్ఞాన యోగము రెండును ఒకే గమ్యమగు భగవానుని చేరుటకై ఉద్దేశింపబడినవని ఇచ్చట తెలుపబడినది. By the process of Jnana Yoga, the same personality of Godhead appear to be impersonal. జ్ఞానయోగము ద్వారా అదే దేవాది దేవుడు నిరాకారునిగా గోచరించును. As the same object appear to be different when perceived by different sense. భిన్నమగు ఇంద్రియముల ద్వారా అనుభూతమర్చుకున్నప్పుడు ఒకే వస్తువు భిన్నముగా గోచరించినట్లు. Yeah, then give this example, Prabhupada. Smell, taste, shape. ప్రభుపాద వారు ఈ ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. Smell, సువాసన, taste, రుచి చూడడము, shape, రూపము, touch, స్పర్శ, sound. శబ్దము. Yeah. We perceive one object with different sense. మనము ఒకే వస్తువును వివిధ ఇంద్రియములతో అవగతం చేసుకుంటున్నాం. What is the example? The example give Kapila Deva and Srila Prabhupada in the purport also. అది ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు ప్రభుపాద వారు భాష్యంలో. Ahil appear cloudy from a distance. దూరము నుండి కొండ మసకగా కనిపించి మేఘావృతమై ఉన్నట్లు గోచరించును. And one who do not know may speculate that the hill is a cloud. ఏమియును ఎరుగని వాడు దానిని మేఘమనియే తలుచున అవకాశము కలదు. Actually, it is not a cloud, it is a big hill. కానీ వాస్తవంనకు అది మేఘము కాదు, పెద్ద కొండ. One has to learn from authority that the sign of a cloud is not actually a cloud, but a hill. మేఘముగా గోచరించున్నది నిజమునకు మేఘము కాదని కొండయని అతడు ప్రామాణికుని నుండి తెలుసుకొనవలసి ఉండును. If one make a little more progress, then instead of a cloud, he see the hill and something green. కొండ ముందుకేగినచో అతడు మేఘమునకు బదులు కొండను పచ్చదనమును గాంచగలుగును. On the beginning you see the one cloud, but it's not one cloud, it's one hill. ముందు మేఘంని చూస్తాము కానీ అది నిజానికి మేఘం కాదు, మేఘంతో కప్పబడిన ఒక కొండ. You approach and you see that is one hill. కానీ కొద్దిగా ముందుకెళ్తే మనకి అర్థమవుతుంది అక్కడ మేఘం కాదు, అక్కడ కొండ ఉంది అని. And you approach more and you see that is green.
ఇంకా కొద్దిగా ముందుకెళ్తే అక్కడ చాలా పచ్చదనం ఉంది అని మనకు And that కనిపిస్తుంది. is the same example with the Supreme Personality of Godhead. ఇదే విషయము మనము భగవంతుడి గురించి కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. More information we have, more realization, Vyana, Gigyana, we know Him. ఎప్పుడైతే మనకి ఇంకా సాక్షాత్కారం వస్తుందో, జ్ఞానము విజ్ఞానము ఎంత పురోగతి చెందితే అంత మనం భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. It's clear, this very clear example. ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉన్న ఉదాహరణ. When one actually approach the hill, he will see many variety in the hill. You see also houses, trees, animal, yeah. వాస్తవముగా కొండ చెంతకేగినప్పుడు పెక్కు వైవిధ్యమును అతడు చూడగలుగును. Another example is in perceiving milk. పాలను గాంచడి విధమును వేరొక ఉపమానముగా తీసుకోవచ్చును. When we see milk, we see that it is white. పాలను గాంచినప్పుడు అవి తెల్లగానున్నట్లు మనకు గోచరించును. When we taste it, it appears that milk is very palatable. రుచి చూచినప్పుడు మధురముగా నుండును. When we touch milk, it appears very cold. తాకినప్పుడు పాలు చల్లగా నుండును. When we smell milk, it appears to have a very good flavor. And when we hear, we understand that it is called milk. పాల వాసన చూచినప్పుడు చక్కని సువాసన ఉన్నట్లుగా అనిపించును. పాల గురించి విన్నప్పుడు అవి పాలనే విషయము అవగతమగును. So perceiving milk with different sense, he has also speak about the touch, sound, shape, smell, different sense. Yeah. When we touch the milk now, Yeah, it's cool. just a moment. Actually, it is milk. Something, just a moment, very delicious. Something very aromatic and so on. Actually, it is milk. Similarly, those who are trying to find the supreme Godhead by mental speculation may approach the bodily effulgence or the impersonal Brahman, and those who are trying to find the supreme Godhead by yoga practice may find him as the localized super soul. But those who are direct trying to approach the supreme by practice of bhakti yoga can see him face to face as the supreme person. అదే విధముగా మానసిక కల్పన ద్వారా భగవానుని తెలుసుకొని యత్నించువారు నిరాకార బ్రహ్మమును చేరవచ్చును. యోగ మార్గమున భగవానుని తెలుసుకొని యత్నించిన వారలు అతనిని హృదయస్థ పరమాత్మునిగా తెలియవచ్చును. కానీ భక్తి యోగము ద్వారా పరమసత్యము నేరుగా చేర యత్నించు వారలు అతనిని పరమపురుషునిగా ముఖాముఖి గాంచుదురు. Few days before I give another example about Brahman, Paramatma, Bhagavan. The train, the people wait the train because they never saw one train. కొన్ని రోజుల క్రితము మేము ఇంకొక ఉదాహరణ ఇచ్చాము. బ్రహ్మన్ పరమాత్మ భగవానుని గురించి అర్థం చేసుకునే విషయంలో ఒక రైలు గురించి. ఎవరికైతే మొదటిసారి రైలు చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఏ విధంగా రైలుని అర్థం చేసుకున్నారు అనే ఉదాహరణ ఇవ్వబడింది. And that is night, and then people, everyone look in the dark, they want to see what is the train. అప్పుడు రాత్రి సమయం అయింది. రైలు వాళ్ళు మొదటిసారి చూడడము జరుగుతుంది. వారు దూరం నుంచి చూస్తున్నారు రైలు అంటే ఎలా ఉంటుంది అని. And the first thing appear of the train is the light. మొదట వారు చూసింది కేవలం ఒక వెలుగు మాత్రమే. So someone say, I understand this, what is the train is light. కాబట్టి కొందరు అనుకున్నారు, నాకు అర్థమైంది రైలు అంటే ఏందో, అది కేవలం ఒక వెలుగు మాత్రమే అని. And when the train reach
then so there is many wagon trailers. కానీ ఆ రైలు నిజానికి ఆ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏమిటంటే రైలు అంటే దాంట్లో చాలా బోగీలు ఉంటాయని. But if you go inside the train, you see inside is so many things, restaurant and toilet and everything. కానీ నిజానికి ఆ రైలులో మనం లోపలికి వెళ్తే మనకు కనిపిస్తుంది చాలా అక్కడ ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసే స్థలము, ఇంకా మలమూత్రాలు విసర్జించే స్థలము, ఇవన్నీ చాలా వైవిధ్యాలు మనకు కనిపిస్తాయి. Yeah, it's another example with the meaning is the same. ఇది ఇంకొక ఉదాహరణ, కానీ ఇక్కడ అర్థం చేసుకునే విషయము ఒకటే. Ultimately, the Supreme Person is the destination of all different process. పరమపురుషుడే చరమముగా సమస్త విధానములకు గమ్యమై ఉన్నాడు. The fortunate person who, by following the principle of Scripture, become completely purified of all material contamination, surrender unto the Supreme Lord as everything. శాస్త్ర నిర్దేశిత నియమములను అనుసరించుచు సమస్త భౌతిక కల్మషము నుండి పూర్తిగా విడివడినట్టి భాగ్యవంతుడు భగవానుడే సమస్తమనుచు శరణమందును. And this is the aim. ఇదే లక్ష్యము. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Just as one can appreciate the real taste of milk with the tongue and not with the eyes, nostril or ear, one can similarly appreciate the absolute truth perfectly and with all realizable pleasure only through one path, devotional service. పాల యొక్క నిజమైన రుచిని కళ్ళతో కానీ, ముక్కుతో కానీ, చెవులతో కానీ గాక కేవలము నాలుకతోనే తెలుసుకొనినట్లు మనుజుడు పరతత్వమును కేవలము ఒకే ఒక్క మార్గము ద్వారా చక్కగా నెరిగి ఆనంద రసాస్వాదనమును చేయగలడు. అదియే భక్తియుత సేవా పదము. This is also confirmed in Bhagavad Gita, Bhaktya Mama Vishanati. If one wants to understand the supreme truth in perfection, he must take the devotional service. Of course, no one can understand the absolute truth in all perfection. That is not possible for the infinitesimal living entity. But the highest point of understanding by the living entity is reached by discharge of devotional service, no otherwise. భగవద్గీత యందు ఈ విషయము భక్త్యా మామభిజానాతి అని ధృవపరపబడినది. పరతత్వమును పూర్ణముగా తెలుసుకొనగోరిన వాడు భక్తియోగమును తప్పక గ్రహించవలెను. నిజమునకు పరతత్వమును పూర్ణముగా ఎవరును తెలుసుకొనజాలరు. సూక్ష్మాతి సూక్ష్మములైన జీవులకు అది అసాధ్య విషయము. కానీ వాస్తవమేమనగా అత్యున్నతమగు అవగాహనను జీవుడు భక్తియోగము ద్వారానే పొందగలడు అని, కానీ అన్యథా కాదు. By following various scriptural paths, one may come to the impersonal functions of the Supreme Personality of Godhead. పలు శాస్త్రములను అనుసరించి మనుజుడు భగవానుని నిరాకార తేజము వరకు చేరవచ్చును. The transcendental pleasure derived from merging with or understanding to impersonal Brahman is very extensive because Brahman is Ananta. బ్రహ్మము అనంతమైనందున నిరాకార బ్రహ్మమునందు లీనమగుట ద్వారా కలిగేది దివ్యానందము అతి విస్తారమై ఉండును. That Brahma Nishakalam Anantam Brahmananda is unlimited. తద్బ్రహ్మ నిష్కలం అనంతం, బ్రహ్మానందము అనంతమైనది. But the unlimited pleasure can also be surpassed.
కానీ అనంతమగు ఆనందమును సైతము అతిశయింపవచ్చును, అది ఏ పరబ్రహ్మ లక్షణము. That is the nature of the transcendence. అది ఏ పరబ్రహ్మ లక్షణము. The unlimited can be surpassed also, and that higher platform is Krishna. అనగా అపరిమితమైన దానిని సైతము అతిశయింపవచ్చును, ఆ ఉన్నత స్థానమే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. When one deals directly with Krishna, the mellow and the humor realized by reciprocation of devotional service is incomparable, even with the pleasure derived from transcendental Brahman. శ్రీకృష్ణునితో ప్రత్యక్షముగా వ్యవహరించినప్పుడు భక్తి యోగము ద్వారా కలిగే రసాస్వాదనము అసమానమైనది, బ్రహ్మానందము కూడా దానితో పోల్చజాలము. Prabodhananda Saraswati therefore say that Kaivalya, the Brahman pleasure, is undoubtedly very great and is appreciated by many philosophers, but to a devotee who is understood how to derive pleasure from unsanctioned devotional service with the Lord, these unlimited Brahman appear to be hellish. కనుకనే కైవల్యము అంటే బ్రహ్మానుభవము జ్ఞానులకు నిస్సందేహముగా పరమ ప్రీతికరమైనను, భక్తునకు బ్రాకెట్లు భగవానుని భక్తియుత సేవ గావించి ఏ విధముగా సుఖము నందవచ్చునో ఎరుగగలిగిన వాడు మాత్రము నరకప్రాయముగా తోచునని ప్రబోధానంద సరస్వతి పలికి ఉన్నారు. One should try therefore to transcend even the Brahman pleasure in order to approach the position of dealing with Krishna face to face. అనగా శ్రీకృష్ణునితో ముఖాముఖి వ్యవహరించడి స్థితిని చేరుట కొరకై మనుజుడు బ్రహ్మానందమును కూడా దాటవలసి ఉండును. As the mind is the center of all the activity of the sense, Krishna is called the master of the sense, Rishikesha. సమస్త ఇంద్రియ కలాపములకు మనస్సు కేంద్రమైనట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు సర్వేంద్రియములకు ప్రభు అని తెలియబడినాడు. The process is to fix the mind on Rishikesha or Krishna, as Maharaj Ambarisha did. Savai mana Krishna padaravindayo. కనుక అంబరీష మహారాజు కావించినట్లుగా సవై మనః కృష్ణ పదారవిందయో, మనస్సును రిషికేశునిపై లగ్నము కావింపవలెను. Bhakti is the basis principle of all process. అనగా భక్తియే సమస్త విధానములకు మూల సిద్ధాంతమై ఉన్నది. Without bhakti, neither Jnana Yoga or Ashtanga Yoga can be successful. And unless one approaches Krishna, the principle of self-realization have no ultimate destination. భక్తి లేకుండా జ్ఞానయోగము గాని అష్టాంగ యోగము గాని సఫలీకృతములు కావు. మనుజుడు కృష్ణుని దరిచేరనంత వరకు ఆత్మానుభవ సిద్ధాంతములకు చరమగమ్యము సిద్ధించబోదు. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Some questions? Maharaj, so they are discussing about female Diksha Guru, but already some Mataji has already started giving Diksha, no? Yeah, but they stop. They stop. And there was 2 initiations. Oh, stop. Because one Mataji sent contact the GBC and say one lady, very nice devotee, that and that, he is near to die. So then ask, can I give initiation for? And the GBC, they say okay. So she gave initiation for this lady. She don't die. She was not so sick. Give initiation for this lady and for the other. She give 2 initiation.
ఓకే. ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆల్రెడీ దీక్ష ఇవ్వడం ప్రారంభించారు కదా, మళ్ళీ చర్చిస్తున్నారు ఏంటి అంటే, ఇద్దరికి దీక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది, మళ్ళీ ఆపేశారు. వాళ్ళు ఏదో మరణిస్తారని చెప్పి దీక్ష ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ వాళ్ళు ఇంకా మరణించలేదు. ఆ దీక్షలో This one Prabhupada disciple, she's very old. I saw the picture. ప్రభుపాద వారి శిష్యులు They want to become guru before to leave the body. Yeah. వాళ్ళు శరీరం Yes. వదిలేసే ముందు గురువు అవ్వాలని వాళ్ళకి తీవ్రమైన కోరిక ఉంది. Yeah. And after that, when the devotees know this news, then complain. ఎప్పుడైతే భక్తులకి ఈ సమాచారం అందిందో అప్పుడు వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేశారు. And the complaint was very strong. చాలా బలవంతమైన ఫిర్యాదు చేశారు. Yeah, the ISKCON Indian then say, okay, if then give initiation, then cannot sit in Abhyasasana in India. Then cannot give initiation. The disciple of this Mataji cannot give pravachan. We don't give possibility letters to get visas to come in India. Then put many regulation. So the GBC understood that become heavy. So then stop and say, okay, we will discuss 3 more years. తర్వాత జీబీసీ వాళ్ళు చాలా నియమ నిబంధనలు విధించారు వీటి గురించి. దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రవచనం ఇవ్వకూడదని, వాళ్ళకి వీసాలు ఇవ్వకూడదని, కాబట్టి చాలా నియమ నిబంధనలు పెట్టారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి జీబీసీకి దీక్షలు ప్రారంభించిన తర్వాత చాలా బలవంతమైన ఫిర్యాదు అనేది వచ్చింది భక్తుల నుంచి. And now then complain also, then say yes, but the ladies, Prabhupada disciple, then are very old now. If then they have to wait 3 more years, maybe then die in this tree. Completely superficial argument. Yeah. ఇప్పుడు వాళ్ళు స్త్రీలు దీక్షా గురువులు అవ్వాలనే వాళ్ళు ఏమి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారంటే, ప్రభుపాద వారి శిష్యులు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఇప్పటివరకే చాలా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు, ఇంకా మీరు 3 సంవత్సరాలు చర్చిస్తే ఎట్లాగా ఈ విషయం పైన, మరి వాళ్ళు శరీరం వదిలేయచ్చు కదా ఎట్లా అని అంటున్నారు. The most of them file like a wife, then divorce. The most of them divorce. చాలా మంది ఈ దీక్షా గురువు అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు విడాకులు పొంది ఉన్నారు అప్పటికే. What is the dharma of the Mataji? What is the dharma of the Mataji? స్త్రీ ధర్మం ఏమిటి మరి? Nobody know? Submission and chastity. This is the dharma of the Mataji according with Shastra. Submission and chastity. అణిగి మణిగి ఉండడము మరియు పాతివ్రత్యం. Everybody must to know what is the dharma of the Mataji. ఇది submission and chastity. Is the only, the dharma is this. There is no other. You cannot modify that. ఇది స్త్రీ యొక్క ధర్మము. భర్త పట్ల భర్త చెప్పినట్లుగా అలవర్చుకోవడము మరియు పాతివ్రత్యం పాటించడం. The most of them would know enough intelligence to follow this principle, to be women, to be wife, to serve the husband. The more of them are divorced. కాబట్టి వాళ్ళకి కనీసం స్త్రీ ధర్మం పాటించే జ్ఞానము బుద్ధి కూడా లేదు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ విడాకులు తీసుకొని ఉన్నారు. It's very easy to say advanced devotee. It's very easy. Anyone can say, oh, advanced devotee. చాలా పురోగతి చెందిన భక్తుడు అని చెప్పడము చాలా సులభమైన విషయము. But in reality, if there is one advanced Vaishnava Mataji, she never will accept to become guru.
కానీ నిజానికి పురోగతి చెందిన వైష్ణవ భక్తురాలు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే ఆమె ఎప్పుడు కూడా నేను గురువునైతాదని ముందుకు రాదు. If she is really advanced Vaishnava and someone say you can become guru, she never will accept it because she is humble, simple and pure. కానీ నిజానికి పురోగతి చెందిన వైష్ణవ భక్తురాలు అయితే ఎవరైనా వచ్చి మీరు చాలా పురోగతి చెందారు, మీరు గురువు కాండి అంటే ఆ స్త్రీ ఎప్పుడు ఒప్పుకోదు. ఎందుకంటే వినయంతో సరళతతోని ఎప్పుడు కూడా ఒప్పుకోదు గురువు అవ్వడానికి. Because if she want to become guru, she is not simple. ఒకవేళ గురువు అవ్వాలని ప్రయత్నిస్తే సరళత్వం లోపించిందని దాని అర్థం. She is not humble. వినయం లేదని దాని అర్థం. And she is not pure. అంటే పవిత్రత లేదని దాని అర్థం. Even if she divorced. What is the purity of one woman who the husband? విడాకులు తీసుకున్నారంటే ఇంకా అందులో పవిత్రత ఉందని మనం ఎలాగ చెప్పగలుగుతాము? But the Western influence is so strong. కానీ పాశ్చాత్య సంస్కృతి యొక్క ప్రభావం చాలా బలంగా ఉంది. For that there is discussion. అందుకే చర్చలు జరుగుతున్నాయి. But I believe in Krishna. I know Krishna will stop this speculations. నాకు కృష్ణుడి పైన విశ్వాసం ఉంది, నాకు ఖచ్చితంగా నమ్మకం ఉంది కృష్ణుడు ఇవన్నీ ఆపేస్తాడని. Okay, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanande. Thank you for your attention. Thank you for your translation. Hare Krishna.